Any progress in the dialogue? Let me first say that I'm very happy to be in Tirana in a summit that is, I would say, a very important undertaking by both the Western Balkans as well as the European Union. So I really do hope that the conclusions as well as the declaration will showcase this unity of the European Union towards an accelerated process of the Western Balkans. At the same time, I'm here as the leader of the most pro-European country that there is. And in that sense, we've shown that commitment towards the European Union and EU values in every single action that we have undertaken, especially when it comes to a 100% alignment with the EU on every single foreign policy and security decision, aligning on sanctions against Russia, as well as in rejecting every single malign influence of factors such as Russia and China. But at the same time, we need the EU to move from words to deeds, especially when it comes to visa liberalization for the citizens of Kosovo. But as you know, and as I will be announcing today here in front of all EU leaders, Kosovo will be submitting its application for EU membership by the end of this year. And of course, we hope for the full support of European Union members. To get to your question, this is a meeting between the EU and the Western Balkans. This is not the place for a dialogue or negotiations between Kosovo and Serbia. As you know, that's a separate process that, again, it's facilitated by the European Union in Brussels. But it's a process which we believe should be centered on mutual recognition and at the same time protect and preserve Kosovo's territorial integrity, sovereignty, its unitary character, as well as its constitutional system. Thank you. Last time there were complaints about the lack of progress in the session. In the meantime, what happened was that both North Macedonia as well as Albania have moved on with opening accession talks. And of course, there was also a decision of EU ambassadors, a unanimous decision to fully support visa liberalization for Kosovo, which we hope and believe, and we will urge all of the leaders today to vote in favor of in the conclusions of the 15th of December Council meeting. And that would be, I think, a huge step forward in giving a clear signal to the Western Balkans that it does matter whether you stand with EU values or not. Because sometimes, I have to admit, there are puzzles. And what is Kosovo exhibiting these days is the exact opposite of Vučić. We're extending our hand of cooperation, despite of the fact that they've never have asked for forgiveness for the crimes that they have committed. And we believe that the dialogue that is led by the European Union and fully supported by the United States of America is the only way forward towards reaching a final agreement that is centered on mutual recognition. Thank you all. Faleminderit shumë. Faleminderit.
first of all. Secondly, sve drugo, naravno, gotovo sa svima ću razgovarati. I iz regiona, i iz Evropske unije, podrazumeva se. Čini mi se uvijek da je bolje, da je zato to važno, ne samo zbog prijateljstva sa Albanijom i otvorenog Balkana, već da je uvijek bolje biti za stolom, jer kad niste za stolom, onda ste obično na meniju i onda svi jedva dočekaju, tako da ovako je dobra prilika da čuvamo interes Srbije. To. Srećan radom želim. Why didn't you want to come to this meeting? Why at the end did you? There were a lot of different issues on some EU officials' reaction on Kosovo issue and on dialogue issue, and that was, as a matter of fact, the main reason. And after all, we decided, after big consultations we have within the state, to come and to discuss all the issues, because we'll have an opportunity here at least to say what we think about it, and we'll remain committed to the dialogue process and to the EU negotiating process, and will remain very firmly on the EU path, but at the same time, we have to protect our state and national interests in accordance with our constitution. Thanks a lot. Why are you optimistic that there will be progress this time in the accession? Не do. Have you heard any optimistic statements from myself? So you're not optimistic? No, I'm not saying that. I'm just realistic, and I'm here to learn a lot from many people from European Union and region, to listen to them, and then at the end to explain Serbia's position. And I believe that it's important to get some good news, and there are two good news, which are on energy issues that will get big support, that will get. Be patient, please. Be patient and decent before I finish my response. Which means that it's important to get that EU support on energy issues. At the same time, this telecom roaming issue is also important for the citizens of the Western Balkans. These are good signals. These are good signs. These are good signs for all our countries in the Western Balkans, and this is really good. What else we're going to hear? I believe that we'll hear something more about EU strategy in the future, and that's of utmost importance for all of us. Thank you. You want more alignment in terms of sanctions on Russia. Is Serbia really to do anything in that direction? Serbia, of course, is an independent country, and we know our obligations regarding EU path, and we know our obligations on aligning with EU decisions, and but we also have a different situation regarding the territorial integrity of Serbia, which was violated in a most terrible way in 1999 and in 2008, and we'll discuss it with European officials today. Thank you very much. What do you say to all the criticism that Serbia is too close to Russia? That Serbia is too close to Russia. Serbia is an independent country. If it's easier for someone to criticize us and to say that we are close to Russia, yeah, that's just, Leibniz used to call it sufficient reason to criticize someone when you have nothing else to add. Just to tell you something, speaking about it, I believe that you all read, and some of you wrote in last 9-10 months that Serbia was going under the instructions of Russian Federation to attack the others in the Balkans, to cause more uncertainties and instabilities and everything else. And we actually refuted that. We refuted that not by our statements, not by our declarations, but by our deeds. And, it's easy to expose any kind of allegations
and falsities and fabrications against our country. But after all, the truth comes up and people see what the truth is. Serbia is an independent country. We are on our EU path, and that will remain so. Thanks a lot. Thank you very much. Good morning, everyone. This will be an important meeting, a symbolic meeting, first time that we have EU Western Balkan Summit here in a country of that region. I'm absolutely convinced that the future of our children will be safer and more prosperous with the Western Balkans within the EU, and we are working very hard in order to make progress. Today, for instance, we will sign an agreement on the roaming. This is a concrete achievement in line with what we had discussed in Brdo more than 1 year ago. It means that for businesses, for people to people, for tourism, this is a strong and important step in the right direction. Another important element is the support that we want to bring to the Western Balkans in relationship with this energy crisis and the energy difficulties. This is a consequence of the war launched by Russia against Ukraine, and it shows our commitment to strengthen the integration, to strengthen the cooperation with the region. Ce moment est un moment important et j'ai un peu d'émotion parce que je mesure bien que c'est la première fois que nous avons dans la région, ici, un sommet entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux. Nous avons travaillé beaucoup les derniers mois pour faire progresser l'intégration, le rapprochement, pour faire progresser la coopération avec la région des Balkans occidentaux. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, je le répète aujourd'hui, je suis absolument convaincu que le futur de l'Europe et le futur de nos enfants sera plus sûr et plus prospère lorsque les Balkans occidentaux feront partie de l'Union européenne. On progresse, on se rapproche, il y a des réformes qui sont nécessaires. Nous avons chacun notre responsabilité et cette réunion aujourd'hui est une étape sur le chemin de ce rapprochement tangible et concret avec cette région importante pour nous. Je vous remercie. Guten Morgen. Ja, wir sind heute am Anfang eines interessanten Gipfels hier in Tirana, Westbalkan. Es geht vor allen Dingen um praktische Fortschritte in all den Gebieten, die uns auch umtreiben. Das erste Thema ist natürlich Energiesicherheit. Hier haben wir ein Energiepaket geschnürt, das spiegelt, was wir auch in der Europäischen Union machen, nämlich 500 Millionen, die eingesetzt werden, um den Westbalkanstaaten die Möglichkeit zu geben, ihre Haushalte und Unternehmen zu unterstützen in dieser schwierigen Zeit, aber eben auch 500 Millionen Euro, die direkt eingesetzt werden, um Infrastruktur für saubere Energie, Zukunftsenergien zu finanzieren. Das geht von Photovoltaik über den Wind, über Interkonnektoren bis hin zu Programmen, die in Richtung grüner Wasserstoff gehen. Dann haben wir andere interessante Themen wie das Roaming natürlich heute auf der Agenda. Also viele Fortschritte im wirtschaftlichen Bereich, über die wir miteinander beraten werden. Natürlich werden auch die Beitrittsprozesse, die wieder Schwung gekommen ist, diskutiert werden. Ich freue mich, dass Bosnien-Herzegowina jetzt den Kandidatenstatus anstrebt. Ich hoffe, dass der Rat unserer Empfehlung folgen wird. Es ist schön, dass Nordmazedonien und Albanien jetzt mitten in der Eröffnung der Beitrittsgespräche sind. Es ist einfach wieder Bewegung und Schwung auf dem Westbalkan. Einen Schritte ins Deutschland dafür, dass es A bei den Reformen hinkriegt vorwärts und B auch bei den Reformen in der EU. Also das ist ein richtiger Beitrag an lange Ich sehe das insofern anders, als dass deutlich wird, dass wir viel intensiver mit dem Westbalkan arbeiten. Ich bin vor kurzem hier in allen 6 Westbalkanstaaten gewesen, wo wir ganz pragmatische Schritte miteinander besprochen haben. Wir haben den Berlin-Prozess gehabt. Wir haben vor einigen Monaten einen weiteren Westbalkan-Gipfel gehabt. Also viel häufiger sehen wir uns.
Im Vergleich zu einigen Jahren davor ist das ein deutlicher Fortschritt und deshalb merkt man eben auch, dass die Schritte in den kürzeren Abständen, in denen wir uns sehen, nicht so gewaltige sein können, aber viele Schritte führen eben auch den richtigen Weg entlang. Es liegt an den Ländern selber und wir haben wenn wir unsere Mitgliedstaaten anschauen, dann sehen wir, es gibt Mitgliedstaaten, die haben in 4 bis 6 Jahren den Beitrittsprozess gestartet und es gibt Mitgliedstaaten, die mehr als 10 Jahre gebraucht haben und es gibt Beitrittskandidaten, die es über Jahrzehnte nicht geschafft haben. Es ist wirklich ein Prozess, der davon abhängt, was das Kandidatenland selber bereit ist und in der Lage ist zu liefern. Wie kommt hat der Ukraine-Krieg diesen Prozess jetzt beschleunigt? Wie sehr hilft ihr Wir merken sehr deutlich, dass der Ukraine-Krieg ja nicht nur der grausame Krieg Russlands gegen die Ukraine ist, sondern auch eine Frage ist, setzen sich die Autokratien und das Recht des Stärkeren durch oder setzt sich die Demokratie und der Rechtsstaat durch? Und dieses Ringen merkt man auch im Westbalkan. Russland versucht Einfluss zu nehmen, China versucht Einfluss zu nehmen. Wir sind der größte Investor. Wir sind der engste Partner und deshalb geht die Diskussion eben auch darum, ihr müsst euch entscheiden, auf welcher Seite ihr steht. Auf der Seite der Demokratie, das ist die Europäische Union, eure Freunde und Partner, oder wollt ihr einen anderen Weg wählen? Und deshalb sind es grundsätzliche Fragen, die wir hier auch miteinander besprechen. Ich merke bei allen 6 Westbalkanstaaten, dass für sie die Europäische Union und das Ziel, Mitglied der Europäischen Union, das überragende Ziel ist. Und genau das unterstützen wir. Frau Präsidentin, eine Frage noch bitte. Sie haben gestern den 20-Punkte-Maßnahmenplan für den Westbalkan präsentiert zum Thema Migration. Glauben Sie nun, dass Österreich seine Blockadehaltung beim Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien aufgeben wird? Oder werden Sie den österreichischen Bundeskanzler darauf ansprechen? Österreich ist außergewöhnlich stark betroffen. Das muss man ohne Zweifel sagen. Wenn wir uns anschauen, wie die illegale Migration ist, dann sehen wir, dass sie sich verdreifacht hat im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und deshalb braucht Österreich Solidarität und Unterstützung. Da arbeiten wir ganz konkret mit unseren österreichischen Freunden daran. Migration muss man schlicht und einfach auch managen. Und hier zu Recht fordert Österreich Solidarität und braucht Österreich Hilfe.